Привет, друзья, с вами Ваймс, и это снова Вампир, который как-то не планирует заканчиваться, похоже. Хотя хотелось бы слегка. Но давайте продолжать. В прошлый раз я нашел 4-й район, попал в 4-й район. И надо со всеми говорить, знакомиться и все такое. И искать сайд-квесты. Так, где я вообще? И зачем я здесь? Ясно. Там был торговец. Тут мой дом. Ну и где-то тут должны быть всякие NPC. Я видел чувака, который стучится в двери в прошлый раз. Ну, допустим. Ты что скажешь? Good evening, miss. Oh my god, no. Please, Mr. Vampire, don't kill me. Please, no. I'm too young to die. I still have so much to offer this world. Wait, no. Why do you think I would... What? Don't worry, Dr. Reed. I know you wouldn't harm me. Mother told me you were in this part of town and might drop by. Your mother? My name is Charlotte, sir. Charlotte Ashbury. My mother taught me long ago how to recognize the signs that betray a vampire. I understand she also taught you how to tease and gently mock innocent young Ekons. It's a pleasure to meet you, Miss Charlotte. Окей. Тут ничего. Тут что-то. What do you think about this part of town? I was raised here, and I suppose it feels like home. You grew up in this part of town too, did you not? Yes, I was born a few streets away. A small world, is it not? Did you ever imagine that my mother was your neighbor all that time? That you could have met her in a dark alley at night? You won't trick me twice, young lady. We both know Lady Ashbury never hunts or attacks prey at random. Come on, Doctor. Don't tell me you never thought about that possibility. Her fangs on your neck. Oh, are you blushing, Dr. Reed? Is there something Okay. that's bothering you? Too much selfishness and individualism for my taste. Even when there was no epidemic. Even if that's partly true, may I remind you that many charitable institutions are financed by the selfish and filthy rich. I suppose you're right. But society must reform and renew itself, or we are all done for. Окей. Tell me about your adoption. What do you want to know? Who are your real parents? Elizabeth Ashbury is my real mother. She raised me and has taken care of me all my life. I have no idea who my progenitors are or were. Do you live with her? I still spend a lot of time in my mother's mansion, but I have my own house now. I have a life to live, you see. And one day, I'll have my death to face. How did you meet Lady Ashbury? First, I was an orphan in the institution for girls she manages in the West End. When I was 10, she adopted me, and I have lived with her ever since. Did you know she was a vampire when she picked you? The correct word is Ekon, Doctor. And no, I had no idea why my mother only showed up at night. She told me everything when I turned 16, though I suspected the truth for a long time before that. Ок. What exactly has your mother told you about me? Your name and profession, obviously, and the mystery about your maker. I'm sorry to hear about what happened to your sister, sir. Mother says it was not your fault. Does it not scare you to know what I am? What your mother is? Why should it? My mother is the most compassionate woman. Must I be wary of her, Dr. Reed? Or you? Может быть. Perhaps it's wise for a mortal never to totally trust a vampire. Your mother herself told me that we Ekon are creatures of deception. Maybe it's because we seem so alive. That may be true for a naive girl, but I have the best teacher when it comes to getting rid of an insistent immortal. Your mother is not like any other vampire I've met.
I believe she thinks the same about you, Dr. Reed. Ок. What are you doing out here? You mean, what do I do outside at night since I am a woman? Let me ask you a question, sir. Would you ask the same question of a man? Actually, yes. I ask the same question to everyone who dares to go outside at night, considering the risks. Well, if you must know, I campaign for the right to vote for all women. Why should I wait to the age of 30 years when men can vote at 21? How are the locals reacting to your claims? People here can't wait for a wall to be built to isolate the West End from the rest of town. That's how progressive they are. If this happens, Emily and I will blow it up. Explosives are very dangerous, young lady. And who is this Emily? She is my best friend, and a suffragette too. She was supposed to campaign with me tonight, but hasn't turned up. Have you Oh, any number reason 2. to be worried about her? Recently, Emily started to believe in... well, she got interested in vampires. I'm afraid she might be in trouble. Let me guess. You spoke to her about us, didn't you? Despite your mother's warning. I think I should try to find your friend. Oh, that would be top-notch. I can tell you where she might have gone. You have my thanks, Dr. Reed. And please, don't tell my mother. Ну, сайд-квест. Завтра у нас продолжение будет. Продолжение чего? Завтра Are дартит, you a возможно. suffragette, then? Oh, you really are Elizabeth's girl. Without a doubt. All adult women have the right to vote in the US, in New Zealand, and in Australia. But women here can't vote unless they are property owners. No need to convince me, Miss Charlotte. I have shared your opinion for a long time. Even before I met Emmeline Pankhurst. Really? Oh. Now I see why my mother appreciates you so much. Too bad there aren't more men like you in the vicinity. Ок. Вариант погромче диалоги. Так, Goodbye, Charlotte. сейчас посмотрим. Give my best. She's been quite busy these last few nights. I suspect you may see her before me. Я могу сделать все остальное потише и сделать всю игру погромче, наверное. Типа вот так. Good evening, Miss Ashbury. And good evening to you, Dr. Reed. Do you know why Lady Ashbury chose you to become her daughter? No, I don't. Each time I ask her that question, she smiles and says it's precisely because I dare to ask such questions. Do you ever regret that she chose you? Лучше стало? Of course not. Though I often wonder if she adopted others before me. If so, where are they buried? How was it for them to pass through life with a never-aging mother? Ладно. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Have you noticed anything unusual recently? A few days ago, I spotted a strange house while campaigning for women's suffrage. Awful smell. No answer when I knocked. Where is it? It's the Mullaneys, a nice family who live in a big house near the park in the eastern part of this neighborhood. Это не то же самое, куда She's been меня quite... отправлял другой чувак. Может быть, даже то же самое. Ладно, сюда можно? Нет, сюда нельзя. Ты кто такой? Good evening, sir. May I have your attention, please? Come on, Johnny. Don't you recognize your oldest friend? Clarence. Clarence Crossley. How are you? My God. So you survived the war too. So sorry I didn't recognize you at first. I almost didn't recognize you either. War does that to men, I heard. In my case, it was true, for I witnessed the horror that lies underneath. When did you escape the war and return to London? You know what's funny? I almost never think about the war.
Not anymore. I'm involved in another kind of battle now. I know what you mean. I haven't had much time to think about the war either since my return. Of course. With the epidemic, I bet you've been busy as well. Forgive me, Johnny, I didn't want to sound selfish. Напомните, пожалуйста, что там сейчас по главному квесту. Ну, в прошлый раз я встретился с клубом Маскалон, и меня попросили найти источник эпидемии в этом районе. Что-то типа того. I saw terrible things during the war. Horrors I thought I'd forget. They're here too. They're everywhere. Vampires. Ок. How is your wife, Venus? We've spent so much time away from each other, and so many things have happened. But you're alive. You returned in one piece and you have a family. How many soldiers can say the same? Believe me, it's not quite that simple. Unlike you, I'm not the man I used to be. Is everything all right at home? Surely Venus was relieved to see you return from France in one piece. Have you forgot what people are like in this part of town, Johnny? Venus fears for our family reputation. Now her husband has become the village idiot. Ок. Ну и пока что больше ничего. Его можно вылечить. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Can you help me? Infection is everywhere these days. But if you ever go to the park near that swanky house belonging to the Mullaneys... Yes? What about the Mullaneys? What about their house? Not enough noise for a big family with children. Not enough movement. Closed doors. What is going on in there? В общем, все туда отправляют. Ладно. You need some rest, Clarence. You should try to sleep. Куда еще я могу пойти? И где еще кто-то есть? И есть ли где-то еще кто-то еще? Добраться до второго источника инфекции? Ладно. Поехали сюда. Если так. That building is under quarantine. Could this be what I'm looking for? Ну, может быть, это то, что мне нужно, но с этой стороны туда не попасть. Еще у меня, кстати, куча опыта. Может быть, с этим что-то стоит сделать. Это тоже закрыто? Не, это открыто. Это было закрыто. Но это не помогает. То есть туда нужно все-таки проходить с этой стороны. Ладно. Сколько вообще людей в этом районе? И сколько из них, да, я дофига не встретил. Ну, надо искать. Hello? Is anyone there? Jonathan, Угу. is that you? I did not know you were back in London. Oh, my dear Johnny, I'm so sorry for your loss. Mary was such a sweetheart. Thank you, Venus. May I come in? I was going to bed, actually. I'm sure you can spare me a few minutes. For old time's sake. Of course you may enter, Jonathan. So sorry Okay. for your loss, Jonathan.
Ну, можно лутать. Уже хорошо. You know that you are always welcome here. But at this hour of night? At least you survived the Great War. I feared the worst. Так. Что еще можно залутать? Разговоры подождут. Лут важнее. It's locked. Дневник. Вчера весь день проплакал от радости. Я не знал, что счастье может причинить такую боль. Я только что получил письмо от Кларенса, он вернулся с фронта живым и невредимым. Через 2 недели он будет дома. Слава тебе, Господи, спасибо. Скорее бы увидеть дорогого мужа. Настроение Кларенса все еще беспокоит меня. Он сам не свой с тех пор, как вернулся. Сначала я думал, что это просто необходимый период адаптации, но со временем он стал вести себя все более странно. Он проводит дни и ночи в поисках каких-то доказательств. Его не волнует инфлюенса, он равнодушен ко мне, он начинает меня пугать. Это невероятно. Кларенс потратил половину своей пенсии на какие-то дурацкие листовки, которые теперь хочет раздавать бесплатно. Люди уже смеются надо мной. Он собирается организовать лекцию в здании недавно закрывшегося театра. Хочет предупредить людей о том, что в Лондоне живут злые существа. Вход, конечно, бесплатный. Мой муж вернулся с фронта невредимым, но я боюсь, что он там лишился разума. Кларенс признался, что потратил не половину пенсии, а всю. И еще часть наших сбережений. Во время войны бумага и чернила так подорожали, но это необходимые расходы, так он мне сказал. Соседи уже смеются нам в лицо. Я не знаю, что делать. Сегодня мясник, мистер Голуэй, прислал мне счет за месяц и потребовал, чтобы я полностью его оплатила. Кроме того, он сказал, что теперь будет продавать нам мясо только за наличные. В долг он больше не отпускает. 2 дня назад то же самое мне сказал булочник. Сначала я подумал, что это связано с эпидемией и новыми ограничениями, но мои друзья, похоже, все еще могут брать товары в кредит. Мне было так стыдно, что я не смогла вымолвить ни слова. Дальше так продолжаться не может. Кларенс окончательно спятил. Он тратит все наши деньги, и я не понимаю, как его остановить. Иногда я жалею о том, что он вернулся с войны. Ясно. Это выход на улицу? Ну, наверное, стоит все-таки с ней поговорить. Забытая библиотека. Есть ли у вампиров союзники среди живых? Да, они называют себя братством. Они разными способами служат своим бессмертным хозяевам, возможно, в обмен на привилегии и знания. Их руководство — их тайный совет. Строящий план по борьбе с нами находится где-то в Лондоне. Я называю это место забытая библиотека. Именно там эти предатели хранят найденные оккультные книги. Я лично предлагаю 1000 фунтов тому, кто первым принесет мне доказательства существования этой библиотеки и укажет ее точный адрес. Кларенс Кросли? Окей. I feared the... It's a pleasure to see you again, Venus. So you returned from the war in one piece too. Thank God. My Clarence is back home too. How is the old rascal? Probably outside, chasing ghosts and chimeras. Clarence has changed a lot since he returned from the war, you know. Так, во-первых, да, здорово. How have you been since the last time we met? How long has it been? 3 years now? I've done my duty, like all British women. You have no idea what it was like to wait for months without knowing if I'd still be a wife or a widow. I understand. Luckily, this part of town has been saved from the worst of the bombings, from what I've seen. Yes, and it's also true about the epidemic. The flu has killed here too, of course, but not on such a large scale as in other parts of town. Have you noticed anything peculiar about the neighborhood recently? You mean except for your return to town? No. Oh, and again, Jonathan, please accept my condolences for your sister. Thank you, Venus. It was so sudden, and I've been so busy, I haven't spoken to anyone about it.
I wish I could have assisted at the funeral, but you know, it's been so quick. And what with the epidemic in the streets? There's no need to apologize, my dear. It's normal, considering the circumstances. No, it's not. I am sure that Clarence has not even thought to present you his condolences. He is too busy with his penny dreadful stories. Why is my return so surprising? It's more an unexpected happy end than a surprise. You and Clarence, back from the war. You have no idea how hard it's been for me. Ок. Venus, why do you worry so much about your family's reputation? Everyone laughs at Clarence now. And they avoid me because they believe I share his insane opinions. I'm a leper in my own community. Ясно. Кстати, тебе на тот балкон нужно по квесту по поиску Эмили. С земли в тот дом не попадешь. Так что выйди еще круче. Поздоровался, вашего оборвал и ушел через балкон. Ну да. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Have you noticed anything unusual? The McPhersons. I heard they locked themselves in their own house. They could just be afraid of getting sick. Perhaps you're right. But if I were you, I'd pay them a visit. A big house, reachable through a courtyard, to the north of the railway bridge. Ок. Goodbye for now. Ну, поехали через балкон. Видимо, так. No invitation is needed to enter this building. That can't be a good sign. No sign of a struggle. It seems Charlotte's friend knew the killer and let him in. Ок. Ну, остается только дневник или что это там. Дорогой Жак, я мечтаю снова тебя увидеть сегодня вечером, завтра. Просто не могу дождаться нашей встречи. С тех пор, как мы поцеловались на мосту при луне, я мечтаю снова почувствовать, как ты впиваешься зубами в мои губы. О, это восхитительная боль от сладкого укуса в шею. О, мой демон-искуситель. На секунду, самую долгую в моей жизни, я испугалась, что ты убьешь меня прямо там на мосту. Но нет, мой дорогой Жак, ты остался тем же нежным женихом, что и раньше. Ты просто шутил со мной. Я мечтаю напиться твоей кровью и вернуться к моей милой подруге Шарлотте уже бессмертной. Сначала я поиграю с ней, немного, конечно, так как ты учил меня играть со смертными, а затем превращу ее в одну из нас. Мы будем править ночным Лондоном, мы очистим его от грязных душ. Навечно твоя, Эмили. Emily wanted to become a vampire. Something must have gone wrong. Someone is responsible for this mess. But who? Так, надо, наверное, этот квест активировать. Я уже обыскал, или там еще что-то осталось? Blood. I should follow the trail. Да, там явно осталась кровь. Открыто. Куда это вообще? В доке. Ну, это не совсем то. Чувак. Зачем тебе устойчивость? Зачем тебе умирать?
Ау. Окей. Ну, это не очень полезно. Это, конечно, кровь, но явно не ее. Привет, чувак. Who are you? What are you doing here? I could ask you the same question. I'm the Marquis de Bois-Colombes, and I strongly invite you to find your own game, sir. I'm not here to sustain myself. I'm currently investigating the death of a young woman killed by a vampire. A young woman killed by a vampire? Oh, you're joking, right? Oh, I do love the British sense of humor. What are you doing here? I recently decided to visit London. I've always dreamed of visiting a city on the verge of collapse. Such a delicate, yet intense spectacle. You take pleasure from others' misery. I have been a totally depraved and immoral creature since the day I was reborn, sir. And probably before. What do you plan to do here? Take pleasure. Take pictures. Enjoy the show. Have fun. Believe me, I won't be the only foreign immortal who bought a ticket to the fair. Окей. И кто он? And who exactly are you? I am Jacques-Michel Guillaume Florimond de Marquis de Bois-Colombes, at your service, my dear cousin. Эхе. Dear cousin. Are we related? We could be of the same blood, my dear. I tend to consider all Econs as family, don't you? You're French, but your English is quite good. I was born in France, sir, but I consider myself a traveler of this world. So many countries, so many tantalizing tastes. I followed the trail of blood from her room to here. Oh, you're referring to that young woman. Yes, the meeting turned messy. I'm afraid I ruined my last redingote. So you admit you murdered her? I admit nothing, my good sir. I only regret the blood of that girl staining my clothes. Oh, blood can be so messy. What happened? She wanted to become one of us. Not the first time I have received such a proposal, but I must admit her direct approach tempted me. And then what? Her body rejected my blood. It happens, you know, sometimes even with voluntary prey. At least her gurglings brought me some fun, until the artery burst. Я не хочу его убивать, он веселый. I believe you, sir. Emily's diary confirms your statement. Oh, Emily was her name. Quite charming. Well, mystery solved then. Yes, I suppose so. You can go. And so can you. Farewell, sir. May you enjoy the spectacle of this fallen city as much as I do. Ну вот. Он персонаж или он просто? Не, он просто. Ну, логично достаточно. Ну ладно. Он бы тебя убил на уровне 30-го, кажись. И? В чем проблема? Good evening, Miss Ashbury. And good evening to you, Dr. Reed. I have found out what happened to your friend, Emily. I can handle the truth. There's no need to hide the bloody details. Your friend was planning to become a vampire. She thought she'd met an honest one and made a deal with him.
Unfortunately, Emily did not survive the process. My mother told me many times about the risks of being turned. I often suspected she exaggerated the danger to avoid me being tempted. No, the risk is real. Have you any idea what a body has to endure? To become an organism entirely consumed by its need to process and recombine blood. I should never have talked to Emily about vampires. I never thought she'd actually try it without me. Thank you, sir. Here, take this for your discretion. Окей. Goodbye, Charlotte. Give my best regards to your mother when you see her. She's been quite busy these last few nights. I suspect you may see her before me. Так. Это надо посмотреть. Чуть меньше оглушения. Тут 40, тут 35. Но зато такая же скорость атаки, но меньше выносливости жрет. И тут еще апгрейдов нету. И можно еще 2 апгрейда на оглушение, и тогда тут будет больше оглушения. Ну, интересно. Надо проапгрейдить. Так, кого я еще не встретил и где? Потому что район не такой уж большой. Там вроде бы уже парк, и это отдельный регион. Может быть, пойти вот это вот все? Угу, да, явно. Плюс, наверное, кто-то в домах есть. Good evening, miss. Can I help you? I'm a doctor. Dr. Jonathan Reed. I am Karina Billow. I don't need any doctor. The rats. Where are the rats? Miss, you don't seem well at all. Are you afraid of rats? Has one bitten you? No, it's me who bites them. Tasty, juicy, disgusting rats. I can't stop eating them. Help me, please. Help me to disobey the voice. Окей. What happened to you? The rats. The answer hides in their little crunchy bones. Their juicy, tiny brains. Miss Billow, please, try to concentrate. Why do you worry about rats so much? The voice in my head. He forces me to do so. Drink their blood, he said. Eat their flesh. Ок. Do you feel compelled to obey that voice, Miss Billow? Even if you're loath to submit to it? Yes. Please. Help. Tell me about the voice in your head. Who is it? Can you describe it? Is it someone you know? Someone you met? Keep your mouth shut, he said. Don't ever speak about me or I'll abandon you. Help me, please, Doctor. Угу. Tell me about yourself, Miss Billow. What do you do for a living? Oh, I'm hungry. Need to eat. Have you got something for me? Blood, perhaps? Can you give me blood, Dr. Reed? Don't you remember who you are, miss? What you did for work? I was strong, proud. I campaigned for good causes. But that was before. Before. It does not matter anymore. I'm so hungry. What is the local news hereabouts, Miss Billow? Shadows. Shadows hunting shadows. Whispers in the dark. Pestilence. Suffering. Death. Окей. И тут необходимы подсказки. Ладно. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Have you noticed anything unusual recently? Infection. Infection. The rats carry it, I heard. Rats.
Rats, rats. Many rats around that big house. Funny smell too. Dead flesh. And where is this house? West of the park. Not very far. A big house with no sound, no light, no life left. Окей. I must go. Дома не открываются. Здесь, по крайней мере. Ладно. Тут вроде бы вход в канализацию какой-то был. Это тоже не открывается, это канализация. Да. Ну, мне туда и туда по мейн-квесту. По сайд-квестам. Выдающийся ресторан. На карте это как-то отмечено? Да. Удивительно. И вторую часть завещания. Ну, поехали сюда пока что. Кто-то опять стучится. Или это этот, который про вампиров? Что там можно было посмотреть? Ничего хорошего. Почему у меня опять на карте что-то? Не, у меня не отмечено на карте, у меня квесты на карте. В общем, не ясно, кто там стучался. Но, видимо, не здесь. Никого не сожрал еще, не. Ок. Ау. Чувак, почему ты так фатиум бьешь? Опасно. Ау. Прям вот так ваншот? Или у меня хп мало было? Вроде довольно много. Ладно. Опасные чуваки. Ну, не пойду в ту сторону. Точнее, пойду, но отсюда. Ау. Может, ты не будешь меня лучить и всю мою стамину жрать? Лок. Это не боевая зона уже. Так что нифига не лок. Окей, а кто где стучался? Или это там как раз и стучатся эти чуваки? Ок. Да. Ау. Зачем вас четверо? И когда я смогу залучить того, кого пытаюсь? Ок.
тебе тентакли. Какие же они дамаговые, реально. Окей. Теперь осталось только ты. Из тебя я бы хотел немножко пополнить кровь. Ну как-то, по-моему, теперь бой слишком громкий, но это правда. Можно легко исправить. Так, наверное. Кто опять на меня согрелся? Что я оружие достал? Неясно. Ну, этого чувака я уже убивал. И мне сюда. Да, мне сюда. Видимо, так. Ликвидировать первоисточник эпидемии. Ладно. This woman's body has multiple lacerations. They're deep, too. Whoever did this was driven by rage. Угу. Какая-то крутая кровь. Ок. Тут еще один He труп. had his tongue removed and his eyes gouged out. He was a victim of brutal torture. Ну, тут меньше ценного. Там еще что-то было где-то? Вроде бы нет. This one's neck is broken. He was young. Probably the son. Оно живое? Ясно. You thought I was dead too, didn't you? No, I was just pretending. Doris told me I could have been a great actress. You killed your family. They mocked my talent. Ah! Ясно.
Так, защита от крови, от тени. Ну, наверное, тентакли все равно стоят. И попить тоже все равно стоит. Ау. Как нехорошо. Ау, вообще нехорошо. Окей. Рип. Слишком доты. Ну ладно. Качай хилку-то уже слегка прокачана. Не сильно помогает. Огнестрел может пригодиться, кстати, да. Можно без заставки? Серьезно? А, нет, можно. Крови у меня нифига нет. Наверное, реально стоит взять что-нибудь дальнобойное. Может быть, это? Нет, дробовик пока что. Ну, кстати, так себе дамажит. Ау. Ау. Наверное, стоит посилиться. Дробовик немножко кончился. Пистолет ее еще и станет неплохо. Ау. Окей. I've never seen such a radical mutation. Ау. Could it be a new stage in the disease's evolution? Можно не взрываться при смерти? Ну ладно. Дорогая Эльза, с огромной радостью сообщаю, что ты принята в мою театральную школу. Сценка, которую ты сыграла на прошлой неделе, убедила меня в том, что у тебя есть все задатки настоящей актрисы, ум, достоинство и смелость. Я буду лично тренировать и учить тебя, и приглашаю тебя пожить в школе на время этих напряженных занятий. Убеждена, что потенциал моих учеников раскрывается только в результате полного погружения. Поэтому, пожалуйста, не забудь взять ночную рубашку и все необходимое для того, чтобы провести неделю в моей школе. Ок. So, this girl took lessons at the famous Doris Fletcher acting school. Окей. И вышел я здесь. Ну ладно. Допустим. Чуваки, я вас уже убил один раз.
Надо, наверное, все-таки пойти и вылечить его. И прокачаться. Так, где я вообще? Здесь. Но мне не совсем здесь нужно быть. Так, во-первых, это. Угу. Дофига крови. Полезно. Во-вторых, что у него там, мигрень? Надо по единичке всего, наверное, сделать, чтобы просто. На всякий случай. И также этот кол нужно улучшить. Больше оглушения. Больше оглушения. Больше... Точнее, меньше стамины. А это не могу. Ладно. Его можно даунгрейднуть или нельзя? По-моему, нельзя. Ну ок. Часть хорошей рукояти нужна еще одна. И я смогу сделать отличную пилу. А как насчет отличной... Точнее, идеальную. Или что там? Это я и так могу сделать. И это еще больше оглушение. Или, может, двуручную дубину апгрейдить? Какую-то. Ну, не. Я лучше сделаю это. Купи рукоять у толстяка. После next босса будет меч по придержи рукояти. Ок. Но меч будет в эту руку, в любом случае. Так что дубину вполне можно. Там разные материалы. Ну, хотя тут почти... Ну, как в 1,5 раза меньше выносливости. Но тут чуть-чуть больше оглушения. Не, пока что кол оставлю. Потом, если еще раз улучшить, то другое дело. За ней можно было проследить, когда она сюда приходит, или как? На прошлом стриме писали. I cannot enter. Ну, видимо, не сейчас. Да, стоп. Алло. Оттуда? Оттуда. Your father and I have spoken about your fiancé, Mary. We believe he'll be an honorable husband for you. We'll set a date for the marriage then. That way, I'm sure one of my children will give me grandchildren. I understand your thirst for knowledge, Jonathan, and your father and I are proud of it. But you are not that young anymore, my son. When will I meet your soulmate? You can ascribe my romantic tendencies to my French origins if you want, Aubrey. But I'll never cease to believe in a match made in heaven, my beloved. I really wish you could meet her, Mother. You would love her.
Ок. It's locked, all right. И что, с ней можно теперь поговорить как-то? Hello again, Mother. Jonathan, back Или нет? already? Good, good. I was just about to go outside to find you. You shouldn't stay away for so long. Do you really see Mary and Father? Do you also see me as one of the dead? Yes. For many years, it was just a game. Since your father left us without a word, I took to the habit of speaking to him. Yes, I remember. I sometimes spied on you and listened to you talking with Father in the garden. It made me so angry then. But it was just a game, wasn't it? Yes, it was. But since then, my poor dead Mary visited me in my room. She led me to her grave, and there you were. I now know the dead can haunt us. I'm so sorry. You did not deserve to endure this. Mary should never have done this to you. That's true, my son. But you know what the worst part is? I liked it when Mary spoke in my head. Now she is silent, and it makes me so sad. Should I leave you alone? Just ask, and I swear you'll never hear from me again. Oh, no, Johnny. You're always welcome in this house. And one day, when I finally die, we'll all be together again. Just as Mary promised us. Father seems to have left me some documents. Some sort of treasure hunt game. Do you know anything about them? No, Johnny. But your father always loved to write these little games for you when you were a boy. Don't you remember? I remember now. He used to post me these riddles, as though they were sent by a mysterious games master. I'd spend weeks trying to decipher them. Your father was always so proud each time you found the answer. He was not just the serious doer banker everybody thought he was. I was proud too. How could I forget that? The important thing is that you remember it now. I'll tell your father the next time I see him. He'll be so happy. Could Father have conceived some sort of final game for me before he left? I really can't say, Johnny. Perhaps you should talk with Avery about that. He was your father's confidant, more than I. Ладно. Tell me, Mother, how are you? All alone in this big house with only Avery to take care of you. I'm sad most of the time. Sad that you have left me here alone. Sad that you don't tell me when you come or go. I'm so sorry, Mother. It wasn't supposed to be like this. I was coming home. I was home. London, the Thames, and then it happened. What happened, Johnny? Наверное, так. I was attacked, Mother. And I've not been the same since. The important thing is that you finally returned home. I was worried, you know. You were the last member of the family of whom I had no news. Even Mary comes more often than you. Do you think Avery is right? Do you think I should take better care of you? I don't blame you, but you abandoned me, son. A mother should not survive her children. It's unbearable to know you're not here anymore. I know I have failed you since I returned. I even watched you bury Mary from a distance. From now on, I will protect you. You have my word. You don't have to apologize to me, Johnny. Do you think I did not notice how much you have changed? Have I changed that much, Mother? Am I still your son? You are still, and you'll always be. Despite your pale skin, your bloody eyes, and that echoing sadness in your voice. Ну окей. Goodbye, Mother. Goodbye, son.
Поехали лечить... да, лечить людей, потом левелапиться. Good evening, old chap. Are you all right? I won't lie to you, Johnny. I'm not a well man. Так, ну, во-первых, его нужно You вылечить. need medical assistance. Во-вторых, он что-нибудь новое A скажет. little late for visiting hours, don't you think? What can I say? I haven't lost my old habits. I hope we're talking about the same habits, old friend. Не скажет ничего? You Интересно. need some rest, Clarence. Плакат возьми. Угу. Останутся, объединяйтесь, не дайте себя обмануть, не дайте контролировать вас. Они среди нас, они мечтают сожрать вашу душу. Вампиры существуют, защищайте свой квартал. Окей. Теперь можно с ним поговорить. Good evening, old chap. Are you all right? I won't lie to you, Johnny. I'm not a well... Tell me what you have discovered about vampires, Clarence. They've always been here. And if you search for long enough, you realize others know about these devils too. I'm not alone. Have you shared your research with anybody else? No. But I've published my leaflets all across the city, hoping that someday someone will realize I'm printing the truth. What do you mean you're not alone? Who have you met? The Guard of Prewin, the Brotherhood of St. Paul's Stole, Ichabod Throgmorton. Those names always pop up when you dig deep enough. Have you spoken with any of them? No. With the quarantine, it's almost impossible to leave the West End. But as a doctor, maybe you could, Johnny. Are you asking me to help you prove the existence of vampires, Clarence? Yes, Johnny. Please, gather all the information you can find about vampires and bring it to me. You're the only friend I have left. I need you. Ясно. Новое расследование. Do you realize you are ruining your family, Clarence? Don't you see the risk here? Money isn't important. Not important when it is a matter of life and death. That is what my dear Venus cannot understand. I can't believe I'm telling you this, but if warning people is that important to you, why not choose a more efficient way to spend your money? Don't you think I tried? I knocked at every door, went to every bank, I even tried to be published. No, Jonathan. This is a one-man war. Ясно. People will laugh at you, if they don't already. Think about your wife and your position. Think about your future. I understand my wife's embarrassment, but gossips don't kill, vampires do. There'll be no future if people don't open their eyes. Clarence, why have you distributed leaflets about vampires all across the West End? I have to warn everybody about them. They've killed thousands of people already, unnoticed thanks to the epidemic. We are all in danger here. Vampires in London? Come on, Clarence. Who's going to believe that? I'm not mad, Jonathan. You have to believe me. I know they are real. They're all around us, even as we speak. Clarence, you need to shut up. A soldier back from the war who starts speaking about monsters and dark plots. Do you want to end up in Bedlam? Now you talk just like my Venus. I hoped you could understand. Surely you know that I would never lie about something like this. Ну вот, рип. You need some А квест остался после этого? Остался. Угу.
И на карте не отмечено, где это искать? Интересно. Так, ну, наверное, я все-таки пойду отдохну или левелапнусь. Что тут еще было? Ничего. Там кто-то. Где это вообще получается? Здесь. То есть туда нужно тоже сходить будет, посмотреть. Ладно. Пока что левелап важнее. На 6000 опыта. Лечение, наверное, стоит еще прокачать. Это половина примерно. И... Может быть макс хп? На 2. Спасибо, или он рипнется? Кого? Даже на 3. Или там все-таки тот чувак, который... Не, это сбросить. А совсем назад я могу? Это не пропустит ночь? Типа того чувака, который там на улице? Где он вообще? Ясно. Хрень. Зачем ты хрень? Зачем ты настолько хрень? Ладно, я могу так. И как его спасти? Как бы. Чтобы его спасти, надо как-то к нему попасть. Я пытался карту открыть. Вообще-то. Ясно. Чувак. У меня не заряжена ульта. Ау. Чувак. Это очень неудобное место, чтобы сражаться. Окей. Так лучше. Может, ты не будешь меня бить в тот момент, когда я кастую свою хрень? Это невежливо.
I'm Dr. Jonathan Reed. Do you need help, sir? I think I'm fine. But what happened to my jailer? Be careful. He's as vicious as he is strong. You don't have to worry about him anymore. What happened here? I am Tadao Kimura. I was imprisoned by this lunatic for several days. I thought I was going to die here. You're not going to die now, Mr. Kimura. If you hurry, you should be able to get home safely. It seems that I owe you my life. You have all my gratitude, Dr. Reed, since it is the most precious thing I possess. Ок. Goodbye, Mr. Kimura. Take care. Что-нибудь ценное тут есть? Чистая кровь, всем известно это выражение. Его произносили грязные рты еретиков и чужеземных варваров. Иногда мы сами его используем, но понимаем ли, что оно означает? Вампир, появившийся на свет из живота бессмертного. Отразительная идея. Как такому существу найти свое место среди живых? Какой может быть его цель? Джентльмен, наш цель ясна. Аскалон должен защищать империю и всех ее жителей. Мы защитники и пастыри. Даже если иногда нам приходится жертвовать одной из овец ради собственного пропитания. Того, кто поддался желанию произвести на свет бессмертного ребенка, следует уничтожить. Окей. Редгрейв. Наверное, сюда мне пока что не нужно. Стоп. А тут что? Fresh water. As long as it's not holy water, I may find some use for it. Цветы полить? В кабинете своем. Куда это вообще ведет? И зачем? Непонятно. Что со мной происходит? Ау. Ау. Вот для чего нужна эта обилка. Чтобы всякие чарджи прерывать. Women die too in this war. Ладно. But the poor man does not see. Что тут происходит? Неясно. Jonathan, my dear, bring me my glasses. I feel like reading. Ну, зато можно все-таки прокачаться. Блин, этот щит, по-моему, эффективнее у врагов, чем у меня. Хотя, может быть, имеет смысл его прокачать.
Сколько он стоит? 600 300. 2 попадания блочить. Этот взрывается, но меньше попаданий. Этот 3 попадания. Но дольше. Не, наверное, так себе, учитывая, что он там на 5-8 секунд. Я могу вообще докачать лечилку. Но лучше все-таки ХП. Ну, здоровое состояние, уже хорошо. Тут чуть хуже стало. Простуда. Тут сильно хуже стало. Головная боль, переутомление, головная боль. Тут тоже сильно хуже стало. Переутомление. Так, 5, 6, 7. 3 головных боли. И 1 простуда. Но этого хватает вроде бы. Вылечи Сонберу, она там всех заражает. Но у нее же есть свои хорошие лекарства. Зачем ее лечить? Так, ну пойду-ка я на мейн... На мейн-квест или встретить японца? Может, он что-нибудь скажет? Где его найти теперь вообще? Очень не хватает подсветки встречных NPC. Вот рядом с женой другана. То есть здесь? А, да, вот он. We meet again, Mr. Kimura, in a more peaceful situation. Dr. Reed, still visiting London by night? We must both be nocturnal animals, you and I. After your captivity, I thought you'd be more cautious. Breathing the cold night air helps calm my mind, sir. I've had the most frightening nightmares since I escaped that filthy jail. What can you tell me about your abduction? If you really want to know, I was locked in that building for 3 or 4 days. My jailer was insane, mumbling about sacrifice and voices. And why didn't he sacrifice you? That was the weirdest part. He claimed to spill blood was not enough. It had to be done when some stars were aligned. Which stars? That's the whole point. He wanted me to talk to him about some Red Queen configuration or constellation. I've never heard of such an astronomical term.
What did he say about voices? He constantly whined about the voice of his master, ordering him to do terrible things. He wanted to silence the voice by offering blood. My blood. May I ask you what you do for a living, Mr. Kimura? I was a landlord. A wealthy one. And not a very kind one, I realized recently. Why this sudden epiphany? Is it because of your near-death experience? I was already feeling nostalgic about Weymouth, my hometown. With recent events, I'm thinking about going back there. Какой-то неправильный японец. How is the situation in the West End? I've heard rumors about armed men patrolling and fighting infected citizens in these very streets. I was lucky they didn't shoot me when I was abducted. Tell me, Tadao, why was your abductor so interested in your passion for astronomy? I dunno. We met a few times at the Royal Greenwich Observatory. He seemed to share my hobby. Then he invited me to his house and locked me in. Yes, astronomy is a fascinating subject. When I was a child, my mother bought a small telescope for my sister and I. We spent many a pleasant evening stargazing. Stars are not just dots in the sky, Doctor. They are the key to our understanding of the cosmos. They remind us how insignificant we are. You're right. But children love magic and stories. I remember our mother told us constellations have the power to protect us. Protection by the light of the stars. That's sweet. You remember the name of these constellations? Не знаю. Draco. My favorite constellation. Memory's a strange thing. I can recite without hesitation the names of the 88 constellations. Yet I barely remember my own childhood. Did he fake his interest in astronomy to get close to you? No. In his madness, he spoke about a blood sacrifice to be made to his master when the stars aligned to a specific configuration. Ну ок. Why are you so nostalgic for your hometown, Tadao? I was focused so much on making money, I almost forgot that my relatives and friends are threatened by this epidemic. Have you heard anything from your family? I was not only a bad landlord, I was also a bad husband. I've not seen my wife and son for years. Busy, busy, busy. At least now you're ready to go back and see them. But don't be surprised if your son bears a grudge, sir. You make it sound like you suffered from an absent father yourself, Dr. Reed. Well, I'll keep your warning in mind. Have you no friends at all? Over the years, I'm afraid my greed turned me into my friend's adversary, while I became friends with my professional rivals. Those you grew up with didn't share your views on money and success. Would you believe I was once a member of poetry circles and an astronomy club? We were young, such joyful dreamers then, that I stopped laughing long ago. Can you change? And is it what you really want? If so, it must come from within, not without. I've seen what an altruistic gesture can do. Nothing forced you to save me, Dr. Reed, but you did. I will follow your example in these matters from now on. There is no need to thank me. Rescuing a London citizen should not be out of the ordinary, though I'm afraid it may appear so in these difficult times. You did not only rescue me, you fought for me. You put your life in danger to save me. That's quite extraordinary. How will you cope if you're attacked again? I don't know. I've heard about these men and women who patrol the West End every night, chasing criminals like my abductor. Maybe I should join them. Ладно. Goodbye, Mr. Kimura. Take care. Maybe I should leave the city. Наверное, все-таки пойду на мейн-квест пока что.
Вообще, сколько здесь еще людей осталось? 5. И их вообще не ясно, где искать. Ладно. Чувак. Я не с тобой вообще сражаться начал. Я с тобой, если что, тоже могу. Ок. Семь. А, да. Действительно 7. Верхних не заметим. Ладно. Теперь тут все обыскивать. Или это еще не то? Не, это еще не то. Регион над парком, там NPC, по сюжету туда пойдешь, или можно раньше сходить. Но если по сюжету, то по сюжету. Ок. Как-то вас много. Чувак, как ты телепортишься? И уворачиваешься. Ну ладно. Ладно. Сюда. Похоже, что сюда. А еще что есть в этом дворе? Ворота, которые можно открыть, тут еще были. Ну вот. Не хватает полной стамины. Ау. Окей. Ну, мне все-таки сюда. Ясно, там веселье какое-то. Ух ты. Помповый дробовик. $352 урон.
3 в магазине. Урон или время перезарядки, урон или время перезарядки, урон. Огненный? Интересно. Или химический. Веселые апгрейды. И 5 оглушения. Но не. Fucking pathetic pig! Ок. Ну. Ау. Как мало дамага с этого. А почему устойчивость? Перестань. Застанься уже. Ок. Ау. Чувак. Окей. Так лучше. Сильно лучше. Ну, если бы 4 станила мгновенно, в ней был бы смысл. А так не очень. Ок. Ок. Угу. Мой дорогой, спасибо за прекрасные духи и шубы. Я мечтаю о том, чтобы твои руки поскорее обняли меня. Ведь только с тобой, мой герой, я ощущаю себя счастливой. Пожалуйста, возвращайся скорее. Я умираю от желания снова прижаться к твоей груди. Да, мой любимый, мой дорогой, возвращайся ко мне, и я подарю тебе ночь бесконечной неудержимой страсти. Прямо сейчас на мне только последние из твоих подарков. О да, я сгораю от желания и мечтаю поделиться с тобой своей неукротимой страстью. Преданная тебе Дорис Флетчер. В общем, ясно, So куда the дальше идти. husband had an affair with Doris Fletcher. Окей. Тут еще что-то было? Нет. А не, было. Серебряная вилка. Doris Fletcher seems to be the missing link here. It can't just be a coincidence. I should go to her acting school. Это там? Ок. Так, как туда лучше попасть? Наверное, отсюда.
Блин, как же это дамагово. Чувак. Ладно. Я все-таки в эту сторону пойду. А тут что? Кроме лута. И еще врагов. Неясно. Или... Да, я как раз здесь и нахожусь, где мне нужно быть. Но, наверное, стоит эту дверь открыть. Или я уже открыл. Видимо, я уже ее открывал. There's an open window on the second floor. I should be able to get in through that. Мне больше не вынести этой боли. С тех пор, как эта сука заразила меня, мое тело будто разрывается на части. Целыми днями она скрывается в комнате. Указания раздают в записках, а репетирует только по ночам. Видели мы эти так называемые репетиции. Она выходит на сцену полной ненависти, плюется от злости и ноет о своей угасающей красоте. Эта тварь больна, она прогнила уже насквозь и собирается заразить здесь всех, а потом дойдет до всего Лондона. Следующая премьера будет не раньше декабря, и к тому времени весь театр обратит в послушных марионеток, которые станут орудиями ее злодеяний. Я думаю, она как-то отравила здесь воду и пищу, потому что все начали болеть после ужина, который она нам устроила в понедельник. Пусть тот, кто бы не нашел эту записку, знает, что я убиваю себя, чтобы вырваться из ада, в который она превратила наш театр. Да будет милостлив ко мне Господь и простит мою грешную душу за то, что я отказываюсь пособничать этой дьявольщине. Woe to you, nations of hypocrites. For in front of you stands the tall queen. You Can that be Doris Fletcher's voice? Where does it come from? Ну, мне нужно похилиться. И восстановить кровь. Ау. Или, видимо, потерять все свое хп. Тоже хороший план. Нет, дубинка лучше тем, что она попадает. В отличие от кола. Потому что он какой-то вообще кривой. Как они бесит взрываться при смерти. А тут что? Старый дневник Дорис Флетчер. Я видел ее наяву, ведьму из моих детских кошмаров. Сука, которая уже много лет мучила меня. Я увидел ее и содрогнулась. Ее голос, ее лицо. Я знал, что она в той больнице. Я знал, что она больна и хотел увидеть ее страдания. Да, я изменилась, стала знаменитой актрисой, стерла те жуткие годы из памяти, но не могу забыть то, что я ее дочь. Когда я увидел ее слабое тело на маленькой койке, увидел ее страдающую, больную, побежденную. Она смотрела на меня, и поэтому мне пришлось скрыть слезы. Она меня узнала, она увидела ненависть в моих глазах и улыбнулась. Моя мать превратилась в бледный труп.
И хуже всего то, что ее боль не принесла мне удовлетворения. Хуже всего то, что я вдруг вспомнил про побои и издевательства. Нет, хуже всего то, что когда она посмотрела на меня, я почувствовал знакомую ненависть, ту же ненависть, которая была в ней. Ведь я, в конце концов, ее дочь. Я и моя мать, мы одинаковые. Ну, тут можно спрыгнуть, и, видимо, нужно спрыгнуть. Отсюда только посмотреть. Отсюда тоже только посмотреть? Да. Woe to you, nations of hypocrites. For in front of you stands Ладно. the tall queen. You can but lower your Тут закрыто. I cannot enter. Возможно, это выход. А тут что? Потому что тут спуск куда-то. Зачем вас двое? Зачем вам телепорты с неуязвимостью и такой хренью? Окей. Отлично. Просто чувак откуда-то сзади прилетает из-за камеры и станет меня. Почему я не мог двигаться? Потому что я пытался отойти. Ладно. Это просто выход. Это закрыто. It's locked. Это я уже смотрел, правильно? Да. Окей. Who are you? You who dared enter my realm. Are you here to worship or mock me? I'm here to put an end to the vampire epidemic, Miss Fletcher. Ah. But Doris Fletcher is no more. She was consumed by this putrid flesh that now enshrouds her. You feel anger for what happened to you, but I can help you. I'm a doctor, Miss Fletcher. Doris Fletcher is no more. All that remains are the dreams of the queen she was,
and the queen she'll be. Until then, all shall die, for that was her final wish. You killed my children, my beloved. Die for the love of me. Может, будем 1 на 1 сражаться? Может, лоб будет лочить того, кого надо? Оно первого левого? Оно первого левого, и оно респаунится. Ну, это позволяет набирать кровь, хилиться и все такое. Удобно. Ау. My blade shall pierce your villainy. Ау. Немного не успел. Какого хрена? Хитбоксы зачем? Окей. My children, my... Не, вообще нет крови. Ну, надо ее набирать. Лок, почему ты такое говно? Ау, что это было вообще? Это, похоже, рип будет. Почему у меня стамины 0, и я не могу ее восстанавливать? Как это работает? Окей. Окей. Устойчивость. Ну, я, наверное, могу дождаться еще одной ульты и ее так добить. Это вроде бы довольно эффективно работает.
Babylon. Если бы я по ней еще попадал, когда я бил в ее сторону, было бы, наверное, вообще хорошо. Summon thee, my children. Блин. My blade shall pierce your villain. Hear and obey, for your queen commands you. Лок, почему ты такое говно? Окей. Avenge me! Вот теперь я пытаюсь залочить босса, но нет. Лочатся исключительно те враги, которых не хочется лочить. Готово. Wait. I beg you, wait. What? I don't want to die. And I did not come to kill you, Miss Fletcher. Will you spare me then? Save this cadaverous carcass of mine. Does your heart beat a little faster now? You fancy me then, Doctor? No, Miss Fletcher. My dead heart will beat for only one. Ah! Is she pretty? Is she sweet and tender? To me, yes. Ah! I hate her already. I know. And this is partly why you must be destroyed. But you just said... That I did not come here to kill you, yes. But I realize now the threat you embody must be stopped. Will I be remembered? Will you? You were Doris Fletcher, the greatest actress of her generation. No one can take that from you. Thank you. And farewell. Ah! 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 Farewell, Doris. Bravo! So dramatic. I love it. McCullum! How strange I seem to find you whenever I'm inquiring about that skull infestation. I mean you no harm. I'm not here for you. But once I've put all the pieces of the puzzle together, I'm sure we'll have a little chat, you and me. Stay away from me, McCullum. You and all your war dogs. That I can't guarantee, Dr. Reed. But I'll let you go. For now. I should probably вот. leave the theater right now. Почему я не могу вернуться и убить его? The West End should be safe now. But London is not. It would be wise to benefit from the Ascalon's protection while I continue my research during the Great Hunt. Ок. Новый дневник Дорис Флетчер. Репетиции почти завершены, и скоро я снова выйду на сцену. Мои почитатели собрались вокруг меня и готовы исполнить любой мой приказ. Скоро зрители вернутся, готовые аплодировать моему мастерству. Молодые, роскошные, здоровые зрители. Они вернутся к своим скамьям, в свои прекрасные дома, восхищенные моей игрой. Они будут шокированы моим обличием, они получат мое благословение. Мое заразное благословение. Один за другим они будут распространять болезнь, они будут превращаться, и я снова стану их возлюбленной королевой.
И они никогда меня не простят. Я отомщу за то, что судьба так жестоко обошлась со мной. Ок. Точи саблю. Наверное, хороший план. These people want me dead. I need to leave now. Ну окей. So Doris just needed to be close to her audience to infect them. Contagion through skin. Very disturbing. Пила шустрее сабли. Ну, надо посмотреть, сравнить. Чуваки, я не хочу с вами связываться. Как мне выбраться? Видимо, никак. Так, что у меня из сайд-квестов и прочего есть? Найти вторую часть завещания, найти одну статью, найти рестораны. Где это по карте было еще раз? Здесь, там и там. Наркоманство. Надо, наверное, в ту сторону сходить, посмотреть, что там происходит. Но сначала пойду сюда загляну. Почему нет? For as long as I've been a member, I've never seen so few vampires attending the club nights. Ты что здесь делаешь? Elizabeth, what are you doing here? I've been formally asked to witness your triumph, my dear. After all, isn't it the natural role of a woman to support her man in victory? But it's you who insisted I join the Ascalon. Please forgive my giddiness. I'm just overcome by the thrill of finally being allowed within these hallowed halls. You certainly have an inquisitive mind. It's quite something. Elizabeth Ashbury, only you can make me smile in these difficult times. And the same to you, Jonathan Reed. Now go have your little chat with the chairman. I can see he's practically bursting to hear your report. Ок. I must admit the Guard of Prewen impressed me. They must have spent years preparing their plan. Не сюда? Или сюда? Сюда. Welcome back to the Ascalon Club, Lancebearer. Please tell us the good news. Have you put an end to the epidemic? My hypothesis was correct. Doris Fletcher was the source of the contagion in this part of town. She was probably the first to be infected. And you cleansed her before the hunters, I've been told. Well done, Dr. Reed. You thrust your lance and pierced the very heart of the corruption. But some questions remain. The important thing is, we won a major battle for the survival of London. For that, we salute you. Thank you, my lord. Now, I have another task for you. One of the utmost importance. Perhaps even more so than the previous. I'm listening. It's time for you to perform a most sacred duty for the club. I want you to recruit a new vampire. Recruit a new vampire? Are you sending me on some sort of diplomatic mission? Not exactly. I want you to make Aloysius Dawson the
Ekon he deserves to be. I'm not sure I'm the best candidate for such a task. I can hear the hesitation in your voice, Dr. Reed. I admire a man of principles. But in this matter, there is more at stake than your moral comfort. It's not a moral question, Lord Redgrave. It's the responsibility of giving immortality to a man I barely know. Nonsense. Aloysius has been a member of the Ascalon for years. This is but the fruition of a long-held plan. How would you like me to proceed? Aloysius is waiting for you at the Dawson estate. Once the deed is done, I'll join you there to celebrate this momentous occasion. Before I go, I have a few questions. All right, I'm listening. Why Aloysius Dawson? Because he is about to die. And he just may be the most influential man in England. After me, of course. Did he choose me? No, I did. My decision is very recent, to say the least, but it is entirely mine. Does he know I'm coming? He can't wait to become your progeny, Dr. Reed. Especially now that you have shown how strong your lineage is through your sister. You invited Lady Ashbury. Wouldn't that be breaking one of your cardinal rules? No women allowed. Not allowed as members, no. But considering the circumstances, I thought you'd like to have her here to witness your triumph. So it's a temporary admittance, then? Something of a bargain, considering the crisis we're currently facing. How would you like me to proceed? Don't worry. Aloysius has had many years to prepare himself. He has studied our kind for decades. So shall I just let him drink my blood? Yes. Aloysius will gratefully sup on your blood. His heart will slow, then stop. But he will rise again as one of us, an immortal. Is there any danger? Our blood alters a mortal body so deeply that some don't survive the metamorphosis. They die for good. But Mr. Dawson has been preparing himself for a long time. Goodbye, Lord Redgrave. Ладно. I personally went patrolling last night in the West End, and I spotted at least 2 foreign Ekons. This is an outrage. We shall chase these intruders down. We repel the intruders for now. But how long before they return? Можно вкратце содержание твоих прошлых стримов? Lord Redgrave has just ordered me to turn Aloysius Dawson. To make him my progeny. I see. And how do you feel about this? В общем, я вступил в Аскалон и теперь на них работаю или что-то типа того? I'd like your advice on the matter. The real question here is, why has his lordship given you this task? Do you think it's some sort of trap? Do you really want to know what I think about this? I do, yes. To make an immortal of a soulless blackguard like Aloysius Dawson will only lead to a disaster for London. The man is already dead inside. Should I refuse? Perhaps politely suggest that Lord Redgrave turn the man into a vampire himself. Don't you dare, my dear. According to what I've recently discovered, his lordship could kill you for even broaching the subject. Really? Why? I've recently found proof that the Earl of Bristol is of lesser lineage and only capable of creating skulls. Please tell me more about your recent investigation. As long as you lower your voice. Are you sure your information about Redgrave is correct? He says he's the progeny of the great knight William Marshall, who lived some 9 centuries ago. That's a lie. Lord Redgrave is unable to create anything but skulls, if the poor souls survive at all. How can you be sure the information was correct? I made the acquaintance of a most interesting informer while investigating your maker, from whom I learned the truth about Lord Redgrave.
Why so vindictive? You suddenly sound like you're angry. Forgive me, Jonathan. I hate myself for it, but I feel such pride in my discovery. I'm afraid I just can't help it. Which is? He did serve William Marshall. And yes, the blood he covets as a token does truly belong to that legendary knight. But he was never his progeny. His lineage is not so noble. What would you have me do about Dawson? The man is dangerous. Did you know he plans to build a wall to separate the healthy rich from the sickly poor? Do not make him your progeny. What would you do? The man's dying already. Let the Reaper harvest the rotten fruit that is his soul. What would happen if I made Dawson an Ekon like myself? You would add a powerful immortal into a suffering world. An immortal who already craves authority. Maybe I could teach him control, like you taught me. Lead him down the right path. Mr. Dawson spent his life searching for a way to cheat death. I'm sure he has spent decades dreaming of how he'd spend eternity as a tyrant. Goodbye for now, Elizabeth. Goodbye, my dear. Please, be careful. Окей. Lord Redgrave can play with the brave all he wants, but I won't put a foot outside until the Pre-Wen and their... Always a pleasure to see you, sir. Ну, надо все-таки сделать себе меч. И потом разобраться, что с этим Доусоном делать. Куда это вообще? Туда. Ну, если он умрет, то здесь все станет хуже? Или как? It looks like vampires have to obey Mendel's laws when producing progeny. Powers pass from one generation to another. That's why Dawson wants me to sire him. Ладно, у меня есть опыт. И у меня есть сабля. Местные про него все расскажут? Немножко больше урона. Скорость атаки... Чем больше, тем лучше. Или нет? Потому что тут 5. Тут 10, тут 15. Окей. Урон, расход выносливости, поглощение крови, расход выносливости, урон, расход выносливости и поглощение крови, увеличенный урон. 210 урона. По-моему, пила все-таки получше выходит. Всего на 10 меньше урона. Зато быстрее бьет и кучу крови поглощает. Ну, правда, поглощение крови последнее я не могу проапгрейдить. Вилки разбери. Могу. Ок. Заклепки какие-то. Тоже интересно. Ну, неплохо. Коса, кстати, тоже поглощает кровь неплохо вроде бы. 10 в итоге. А здесь тоже 10, то есть так же. Но при этом она дамаговее. Но при этом она двуручная. Ну, не знаю, может имеет смысл проапгрейдить и посмотреть. Насколько я могу, по крайней мере. Низколевельные материалы все равно не особо нужны уже.
Тут 220 получается, но скорость ниже. И стамина больше жрет. Ладно. И сюда я все-таки дубину возьму. И отдыхать я пока что не буду. Вместо этого пойду туда искать ресторан, сайд-квест в парке. И все такое. Имеет смысл огнестрел проапгрейдить. Ну, у меня есть шотган, который и так неплох. Но, в принципе, да, у меня полно материалов для его апгрейда. Белый фосфор. Гидроксид натрия. С чего это делается? Ну, не из того, что у меня есть. Заклепки на этот апгрейд. Делаю огненным. Но для этого нужен белый фосфор, которого нифига нет. А что умеет пистолет? И этот пистолет умеет тоже огненный или химический. Усиленное потрясение, оглушает лучше. Шотган оглушает? Только на последнем уровне. Этот шотган тоже только на последнем уровне. И револьвер тоже оглушает. У него 2 апгрейда оглушения, кстати. Ну нет, наверное, шотган и... Наверное, для начала урон возьму. Потом посмотрю. Я не думаю, что 5 оглушений имеет особо много смысла, так что здесь тоже урон возьму. Hello again. Jonathan. Ну, тут я ничего интересного не могу спросить. Good evening, Dr. Reed. A great night, what? Do you know anything about a man called Aloysius Dawson? He used to be a big spender. One day, he sent 3 houseboys to buy all the beluga in my shop. For his brother's birthday, if I remember correctly. I see. Anything else? Less gastronomic, perhaps? I really can't say. The man is filthy rich. But you know that, of course. Goodbye, Mr. Russell. I'm sure you'll take care of yourself. Ок. Good evening, Miss. And good evening. What do you know about Aloysius Dawson? That man is a tyrant. The embodiment of greed and selfishness. All I despise about this country. Goodbye, Charlotte. Give my best regards to your mother when you see her. She's been quite... Кто еще мне может про него что рассказать? Good evening, old chap. Are you all right? I won't lie to you, Johnny. Тут ничего нового? Тут ничего нового. What can you tell me about Aloysius Dawson? Well, I've discovered he's quite versed in occult knowledge. So I wrote him a letter asking him to finance my research about vampires. He never responded. You need some rest. Про него могут много рассказать люди, которые рядом с ним живут. Ну, в принципе, логично. Наверное, пойду туда тогда.
Don't come closer, sir. Easy does it. Не знаю. Коса, в принципе, интересная штука. Но станет она вообще никак, если не парировать именно. Ок. Чувак, смотри, как я умею. Зачем ты жив? Объясни. И зачем вы там? It's locked, all right. Ну, наверное, я могу сюда попасть так. Ух ты. Еще шотган. Тут в ресторане хороший лут, а на квест надо найти табличку с его описанием. FPS, что происходит? Чувак, что происходит? Мне нужна твоя кровь. Ну ок. Это помогает? Не уверен. Что еще тут есть? В будущем, когда вы делаете, постримишь вампира еще? Не знаю, возможно. Чё тебе? Почему камера полдня разворачивается, когда противник сзади меня лучится? More braille. I should bring this to Mason Swanborough. Окей, это полезно. И это последнее, что ему нужно было отнести? Так, а там что?
Это то место, где я спасал чувака? Да. И где тут ресторан? Потому что тут как-то не особо. Есть что-то похожее на ресторан. Ну ладно, не особо важно. Не, чувак, не агрись. Там, где брал дробовик? Ну... Не, это, конечно, слегка похоже. На первом этаже табличка. А. Это? Да. Слепой гурман. A restaurant where the guests are blindfolded before being seated. Intriguing. Ок. It's locked. I should find another way to get into the neighborhood. Ясно. Ну, где-то тут должен быть другой путь. Где-то тут также должен быть мой... вот этот квест. Правильно? Да. Но он именно что где-то тут. Чувак. А вот не агрил себя. Остался бы жив. Письмо отца запрятано очень хорошо, лучше на отдельном стриме искать. Ну, окей. Пойду искать мейн-квест тогда. Так, мне все-таки кажется... Сейчас время для шотгана. Ау. И для того, чтобы меня погрызли, видимо. Хочу третий набор оружия, чтобы не приходилось так постоянно лезть. Потому что тут двуручно, тут два одноручных. Но одноручных вариантов много. По-моему, мне не особо сюда. А хотя... Ну, тут есть убежище. Мне, по крайней мере, поэтому сюда.
Еще что-то там было? Проход как раз... Нет, не туда, куда надо. Как раз не туда, куда надо. Чувак, зачем ты здесь? I think this passage could lead me close to Aloysius Dawson's mansion. Ау. Как он умеет? Устойчивость? Серьезно? В культе? Серьезно? Отличный враг. Заигнорил мою ульту. Спамит спелами. Видимо, мне сюда. Сколько стрим еще будет? Полчаса? Угу. Стрим всегда до 9 по Москве. Примерно. Обыскивай канализацию тщательнее, там NPC и письма. Угу. Ну ладно. Пока что тут опиум. Это, конечно, тоже неплохо. Ты вообще кто и зачем? Кроме того, что ты очень живучий. Ок. Ок. Почему он настолько живучий? У меня полностью прокачанная пушка. Хотя, возможно, есть смысл его полностью в урон прокачать.
тебя уровень меньше на 11. Ну, это повод? Ау. Ау, яшки. Угу. Пусть размер вулкода не вводит вас в заблуждение, эти огромные ублюдки не уступят в скорости ни одному кровососу. Уничтожить вулкода можно так же, как и всех остальных, проткнуть и прижать к земле его огневое тело, а затем отрубить ему голову. Запомните, главное тщательно подготовиться и использовать слабости жертвы. Проблема, конечно, состоит в том, что слабостей у вулкодов нет. Они сильные, быстрые, умные и смертельно опасные. Они настоящие машины для убийства, перед которыми стоит одна простая цель – схватить вас за шею своими огромными лапами. Поэтому если вам, парни, доведется встретить в бою вулкода, уклонитесь от его атак и постарайтесь разозлить. Наносите ему раны, смейтесь над ним, заставьте его выйти из себя. Если вулкода как следует раздразнить, он приходит в ярость и начинает бездумно нападать. Только так вы сможете получить преимущество в бою с этим зверем. Используйте свой шанс. Ок. Ну, это расследование. Но я все-таки хочу вернуться. Нет, не хочу. И что здесь? Абсолютно ничего. Ок. Хорошая канализация. Пойду посмотрю, куда там еще один путь был. К трупу. Меня зовут Роберт Тиздейл. Тому, кто найдет это сообщение, пожалуйста, помогите мне. Несколько дней назад исчезла моя дочь Луиза. В последний раз ее видели в местном баре, не в том, в котором она работает официанткой, а в другом, в танцующей форели. 2 свидетеля видели, как она ушла оттуда с неизвестным мужчиной, возможно, иностранцем. По округе ходит много слухов о том, что здесь пропадают люди. Я убежден, что кто-то похитил Луизу и сейчас держит ее где-то неподалеку. Я знаю, что полиция мне не поможет, ведь у нее сейчас более важные дела, поэтому я решил сам искать ее. Если вы найдете это письмо, знайте, что мне не удалось ее спасти. Луиза хорошая девушка, она не заслуживает подобной участи. У нее среднее телосложение, темные волосы и шрам на правой щеке. Пожалуйста, найдите ее и завершите мою работу. Louise's father was determined to find and save her. Ну ладно. Ну, это поднимает мост. Дверь. Ок. Ок. И ок. Или что? Ясно.
Ну, или ясно. Чуваки, зачем вы здесь? Так, это самый неживучий. Ау. Чувак, ты не попал. Ок. Как слишком просто получилось, двуручной дубиной я намочился. Ну, а потом говорите, что двуручная дубина имба? Ничего не знаю. Где она? Видимо, не там. Чувак, смотри, как я умею. Да почему они игнорят мою ульту? Какой в ней смысл тогда? Если все, кому не лень, просто берут и игнорят ее полностью. И не получают от нее никакого дамага. Новый дневник. После тяжелейшего путешествия я наконец-то прибыл из Манчестера в Лондон. В городе чувствует печаль и отчаяние. Здесь будет несложно найти женщину, которая мечтает избегнуть смерти. Я мечтаю о том, чтобы как можно быстрее приступить к исследованиям. Скоро я уже не буду девственником. Камера готова, осталось лишь найти подходящую кандидатку и привести ее туда. Она будет прекрасной и ласковой, с хорошим характером. Я уже испытал мою способность к убеждению на нескольких женщинах, чаще всего одна работает. Но я не хочу, чтобы моя будущая невеста была покорной. Свои силы я применю только для того, чтобы привести ее сюда. Затем я расскажу ей, что собираюсь сделать, и позволю ответить согласием. Это важно. Моя женщина должна по доброй воле согласиться навечно стать моей женой. Кажется, я нашел идеальный вариант. Ее зовут Луиза, и она очаровательна. Она работает официанткой в баре, и я обожаю смотреть на то, как она подает напитки, сурово и гордо. Я уверен, что она примет мое предложение. Когда она станет моей, кровь вампира изменит ее. Раны на лице заживут, а шрамы исчезнут. Тогда она обретет идеальную красоту, которую сейчас вижу только я. Ничего не понимаю. Луиза мне отказала. Почему? Я обещал ей, что не стану ни к чему ее принуждать. Ну, возможно, я просто ненадолго дам ей поголодать, когда она поймет, что у нее только один вариант стать моей женой. Ок. Miss Teasdale, are you all right? How do you know my name? Who are you? My name is Dr. Reed.
I managed to track you down thanks to your father. So my father really was looking after me. This man, this vampire told me my father was dead. Is it true? I'm afraid so, miss. I'm so sorry for your loss. But you are free to go, as your abductor is no more. I suppose my jailer also killed my father, didn't he? Thankfully, he did not search your father's corpse, where I found his notes describing where he might find you. You should read them. I must find my father's body. He deserves a proper burial. Goodbye, Miss Teasdale, and be careful. Until we meet again. Ок. Как она отсюда выбираться будет? Обычный топор. А вылечить ее? А можно ее вылечить в этот момент? Мне казалось, только на следующий день. Угу. И это новый регион. И отсюда можно там проход открыть, наверное. И тут проход открыть, наверное. Вообще, я думаю, стоило бы пойти и вылечить всех, кого я могу вылечить. Потому что я бы хотел левелапнуться немножко. Но хотя, с другой стороны, сейчас вряд ли мне придется сражаться особо много. Обязательно собери все подсказки о Доусоне. Угу. Что это было? Я залез в мусорку, и в ней ничего нет? Как так? Где тут жители, чтобы их расспросить? И почему-то кровь. Ну и, кстати, убежище. И труп какой-то. Наверное, стоит вверх подняться. Так, что за топор я взял? Двуручный? Во-первых, это. Да. 126 урон. Меньше, чем у дубины? Без оглушения? Что за фигня? А куда это выходит?
Примерно туда же. Только к врагам. Ок, не хочу здесь быть. Ну, вот здесь кто-то есть. Good evening, sir. May I ask you what you're doing here at this late hour? I'm conducting an investigation about the epidemic in this part of town. And who are you, sir? I'm Dr. Jonathan Reed from the Pembroke Hospital. May I ask who you are and why all the questions? I'm Detective Inspector Charles Albright from Scotland Yard. And I don't find your answers convincing. What is a Pembroke doctor doing in the West End at this time of night? Почему бы и нет? I work for the Ascalon Club. Here is my permit to go freely about the city. The Ascalon Club? You should have said so, sir. I must warn you, these streets are dangerous, and you'd better be careful. Do you know anything in particular about a man called Aloysius Dawson? Who doesn't? Что-то у него со звуком. I think he intervened personally to put an end to the police strike of last August. What else can you tell me about him? Aloysius Dawson is exactly the kind of powerful and influential man who could commit murder and get away with it, with just one phone call. What can you tell me about this district? I'm the one asking questions, especially when there's a killer on the loose. What killer? I'm not going to discuss that with the civilians, sir. Haven't I told you about the investigation I'm conducting? Perhaps I could help you. All right, without giving you too much information, I'll tell you this. I'm convinced there is a homicidal maniac on the loose, using the epidemic to disguise his kills. And what about the epidemic? We both know the situation is critical, don't we, Doctor? Colleagues of mine die almost every day. What are you really doing here? I told you. I'm a detective inspector from Scotland Yard, investigating suspicious cases in the area. Do you work alone? Yes, the situation is difficult for the police. Many of us are sick, and since the summer strike, most men apply a work to rule on their patrols. What about the situation in the East End? Why are there no police there to protect the civilians? I know, it's a shame, but we just don't have enough men to cover the entire city. Why are you investigating at night? Criminals rarely act in daylight, you know. But since you are also a night worker, have you noticed anything strange which requires police attention? I'd like to report a name, Inspector. Jeffrey McCullum. I'm afraid he's some sort of vigilante, trying to recruit an army of angry citizens. Then I'll write the name down and transmit this intelligence to the appropriate office. Thank you, sir. Tell me all you know about that homicidal maniac you're looking for. I'm not even sure there is only one. The wounds are always the same, but the modus operandi varies. Sometimes violent and brutal, sometimes precise and swift. How could different killers inflict the same wounds? That's my main problem. If my theory is correct, maybe we're facing a group of individuals sharing the same violent tendencies. Perhaps a sadist cult. What are you investigating, exactly? I have a missing woman, possibly abducted a few nights ago. Louise Teasdale. It seems you already found my other missing person, Mr. Tadao Kimura. Tell me about Louise Teasdale. She's a waitress. Her father reported her missing. We don't have enough men to search for her, sadly. Do you have any idea where she could be? No. But I feel she's been abducted. She went to a pub a few nights ago and vanished. I thought about the sewers, but I'm not equipped for such an investigation. Ну ладно. Goodbye, Detective Inspector Albright. Goodbye, Dr. Jonathan Reed. I'm sure we'll talk again soon.
Good evening, Miss Price. I'm Dr. Reed. Do you remember me? Dr. Reed? Yes, of course. You are the doctor who healed me and my mum. Good evening, Dr. Reed. Good to see you too, Carol. Are you all right? Oh, yes. I did not hurt myself recently. I know how to take care of myself now. I'm almost a grown-up. Have you ever met the famous Aloysius Dawson? Yes. A very strange man. Not very nice. What do you mean? He said he was ready to pay good money for rare books, and then laughed at what we showed him. Okay. Why are you awake at night, Carol? I am helping my mother in her shop. It's not easy, but I'm a grown-up now. I'm sure your mother is grateful for your help. I do the best I can. But I'm so clumsy sometimes. I drop things. I injure myself. It's a good thing my mother has the patience of an angel. Why is work not easy? Is something or someone bothering you? Oh no, most people are gentle with me. But I'm so nervous sometimes. I pay no attention and hurt myself. Good thing my mum learned first aid. What can you tell me of the people living nearby? I don't speak to many people, except our customers. It's not easy to make friends. And with the epidemic, it's even more difficult. What can you tell me about the epidemic? Some of our regular customers have left London. Some others only send their housemaids now. Everybody fears the contagion. I've even seen men with weapons. Have you no friends at all? No. Mr. Nithercote used to pass by and was always nice to me. Does he not come by anymore? No. Mum said he was weird. Always reciting poetry about a girl he'd met in Whitechapel. I wonder who this Camellia may be. Ну, он сюда немножко попасть не может, потому что карантин и все такое. Ну, окей. Do you enjoy working with your mother? Oh yes, Doctor. My mother raised me alone after my father died. We've always lived together, and she has always watched over me. Do you remember your father? No, I was just a baby then. My mother always told me how strong and good he was. Do you ever think about getting married now you're a woman? Oh no, Dr. Reed. Mum always says I'm still a child who has no idea how tough life can be. No husband would like a clumsy girl like me. Ну, окей. Goodbye, Carol. Ты что скажешь? Я могу залутать все. Пришел в магазин, взял все. Ушел. Good evening, Miss Price. How are you tonight? Dr. Reed, I didn't know you had returned from the war. I had a new doctor when you left, but he's not as kind as you. Always glad to see a former patient in good condition. It's been a long time. Too long indeed. And as a token of my appreciation, I'll grant you the best price if you fancy buying anything from my humble shop. Что она May I продает? look at your goods, Miss Price? It's always a pleasure to have you here, Dr. Reed. Take all the time you need. Ну, она не продает белый фосфор. Или что там мне нужно было? I hope you can stay a little longer. Good evening, Miss Price. You know you can call. Do you know Aloysius Dawson? Everybody knows him. He's only been to my shop once, though, looking for rare books and other intriguing antiques. Did he buy something from you? No, he left quickly. He almost laughed at my goods. Mr. Dawson may be a rich man, but you can't buy good manners. But isn't Aloysius Dawson known for his philanthropy? That was before his brother Robert died in an aeroplane crash. Since then, the remaining twin has turned into a heartless tycoon. Окей. What can you tell me about yourself, Miss Price? I'm still managing my shop. The only difference is, since the quarantine, we're open at night. You, on the contrary, seem to have changed a lot. Really?
Have I changed that much? It must have been the war and the night shifts since my return. Don't get me wrong, Dr. Reed, you're still handsome. Just maybe a little bit wiser, more serious. It suits you well. Tell me more about yourself. No new fiancé? I remember you were hoping to get remarried. I'm sure you must have a few suitors. Who would marry an old bat like myself with a grown daughter and a little business? As you know, I only fancy handsome men like yourself. Have you noticed anything in particular in this part of town recently? Other than you coming back to cheer me up? Nothing at all, Dr. Reed. Завтра будет Darkest Dungeon или 50 на 50? Скорее всего, будет. Carol's gratitude is exemplary. She seems determined never to leave you. I'm taking care of my daughter as well as I can. It's not always easy, but she's the best gift life gave me. But she'll probably leave you someday to live her own life. Will that be difficult for you? Why would she leave? Children sometimes stay with their parents until the end, for they know no one else will love them as much. Does your daughter still worry you, Miss Price? I remember you were often concerned about her health when she was younger. Have you not seen Carol since you returned? She's almost a young woman now, but she'll always remain my sweet little baby. So you're less afraid? Some things never change. Carol is still too clumsy for her own good. Sometimes her innocence puts her in real danger. Why would her innocence put her in danger? She does not realize how cruel life can be. Maybe I was a bad mother to protect her too much. My poor dear Carol. You have every reason to be cautious, Miss Price, especially in these difficult times. Maybe you could talk with her, Dr. Reed. It would be nice to have a man here more often. We would both feel safer. Ну, ничего особо интересного она не говорит здесь, кроме этого. Goodbye for now, Miss Price. Ничем не болеет. И, наверное, на этом я закончу на сегодня. А завтра, может быть, будет Darkest Dungeon. Точнее, даже не может быть, а скорее всего. Но на 100% я не уверен. Ну и, собственно, да. Вампир в следующий раз, наверное, в понедельник. Или во вторник, в общем, на следующей неделе. Ну и я надеюсь, вам понравился этот стрим. Спасибо за просмотр. С вами был Ваймс. Пока. А, да, завтра Darkest Dungeon, если будет, то в 3, наверное, дня. Но теперь уже точно все. Спасибо за просмотр. С вами был Ваймс. Пока.